Hi everyone. Assalamualaikum. This video I will focus on international economics. Before this I had explained about advantages and disadvantages of international economics, the theory of absolute and comparative advantage, and for this video I will explain on the balance of payment. Right. Balance of payment refers to a statement of systematic records of all economic transactions between one country and the rest of the world during a given period of time. Basically, dia macam account yang record all the transaction between one country and the rest of the world. For example, kalau Malaysia nak export ke US, so we will record in the balance of payment. Ataupun gaji yang keluar ke foreign workers pun kita akan masukkan dalam balance of payment. Basically, any kind of transaction yang melibatkan negara kita dengan negara luar, melibatkan dua negara yang berbeza, akan direkodkan dalam Malaysia and dalam balance of payment. So this is the structure of Malaysian balance of payment. We have the first one is current account, capital account ataupun capital and financial account. Sometimes they combine. Dan semestinya memang combine lah. And the third one is official reserve account ataupun official financing account. Okay, let's look at for the first structure which is current account. Okay, untuk dalam current account, actually the current account contains the receipt and payments on goods and services. So, current account ada 4 components. The first one is merchandise trade balance. Apa yang dimaksudkan dengan merchandise trade balance? Merchandise trade balance is measure the value of goods exported minus the value of goods imported. It consists of export and import of physical goods such as cars and machines. Okay. Untuk merchandise trade balance, dia dah kira dah export minus import. Tapi dia hanya melibatkan, dalam account ni hanya melibatkan barangan. That's why merchandise ataupun goods. Okay, so merchandise, the value of goods export minus the value of goods import. Contohnya, Malaysia export getah ke US akan dimasukkan dalam merchandise trade balance. Ataupun Malaysia import cars daripada Japan juga dimasukkan dalam merchandise trade balance. The second one is service balance. Service measure the value of services export minus the value of services import. It consists of the sale and purchase of services such as banking, insurance, transportation, education and many more. Okay, jadi apa-apa perkhidmatan apa-apa kita ekspor perkhidmatan ataupun kita import perkhidmatan akan direkodkan dalam current account. Contohnya Malaysian study overseas, maksudnya di import education akan dimasukkan dalam service balance ataupun kita export service. Maksudnya kita ada contoh medical tourism. Jadi kita export doktor kita bekerja di luar negara pun boleh ke macam tu. Medical contohnya kita export kita punya medical ke overseas pun dimasukkan dalam service balance. The third one is net income balance. Net income balance ataupun net factor payment. Yang ini berkaitan dengan the difference between income received from abroad and income payment to abroad. Income received from abroad consists of salary or compensation received by residents working overseas, whereby income payment abroad consists of salary or compensation paid to foreign resident working in the country. Okay, kalau income receipt, contoh A bekerja di luar negara,
So income receipt from abroad akan dimasukkan dalam sebagai income receipt, dan kita dah kira dengan income payment, maksudnya gaji-gaji yang diberikan kepada foreign workers, contohnya Indonesian construction workers ataupun Indonesian maid, akan dimasukkan dalam income payment abroad. So untuk income receipt dengan income payment kita akan kira dalam net income balance ataupun dengan nama lainnya net factor payment. Okay, sama juga dari segi yang bagi tahu tu salary ataupun compensation ataupun apa-apa income lah yang berkaitan dengan income. And the last one is current transfer. Okay, current transfer is the unilateral transfer from one country to another in the form of gifts, military aid, donation and financial aid by the government, private organisation or individual. Okay, so current transfer dia adalah unilateral, maksudnya contoh macam derma lah. Sebelum ni macam Malaysia, kita donate face mask ke China. Itu pun akan direkodkan ke current transfer. Sama juga China donate face mask ke Malaysia pun akan direkodkan kalau ada current transfer. Jadi kalau duit kita keluar ataupun ada donation kepada Afghanistan, contoh Palestin, ataupun ke Japan bantuan tsunami, itu akan negatif lah. And then yang kita receive dia akan positif. Okay, military aid, donation, financial aid. So daripada government, private organisation ataupun individuals, semuanya akan direkodkan dalam kolom current transfer. Alright, this is the example. The balance of payment for Malaysia in the year 2015. So, as I told you before, we have goods ataupun merchandise, service. So, yang kredit ni, positif ni kredit maksudnya yang kita terima lah, export. Yang ni import. So, bila net, export minus import. Jadi, kalau untuk goods, di Malaysia kita ada surplus. Okay, maksudnya ekspor kita lebih besar berbanding import. Okay, untuk service, okay, these are the services, transportation, travel, other services and government transaction. Semua ni negative value. Okay, sorry, untuk travel kita positive value. Maksudnya export. Ramai pelancong datang ke negara kita berbanding kita keluar negara. So, positif. Dan yang lain, government transaction, negatif. So, all this adalah value untuk service. Jadi, untuk dapatkan balance of goods and services, you just add this one, goods, and minus all the services, akan dapat balance of goods and services. You boleh calculate betul tidak ni value dia. Alright, kemudian income. Ini adalah okay, primary income. Macam net income tadilah, dari segi compensation of employees, itu pun income ataupun investment income. Contohnya dividen yang you dapat daripada bila you invest di luar negara contohnya. So dividen yang you terima daripada investment tu akan dimasukkan dalam current account. Tapi kalau investment tu sendiri, contoh you beli stock daripada US 4,000 ringgit, for example 4,000 USD contohnya lah. So itu adalah investment, bukannya dividen daripada investment. Itu akan masuk dalam capital account. Tapi untuk income, investment income, maksudnya dividen yang you dapat daripada pembelian saham tadi ataupun beli unit trust daripada overseas. Jadi itu adalah investment, masuk dalam capital. Yang ni income. Income maksudnya dividen ataupun profit yang you dapat daripada investment tersebut. Contohnya 5% per year. Jadi kalau 5% daripada 4,000, almost 200 kan. So 200 tu adalah income. 4,000 yang you beli saham tadi, 4,000 USD, itu adalah masuk dalam capital account. Capital and financial account. Okay. Income yang you dapat 200 setahun, itu masuk dalam
primary income ni dekat current account. Okay, ini adalah net income. Yang ni adalah item-item dalam balance of payment di Malaysia. You boleh check the current value dari website Bank Negara Malaysia ataupun Department of Statistik. Right, for the secondary income, okay, kita refer pada secondary income ataupun sebenarnya current transfer. So, untuk account ni, yang ni dalam textbook kita punya keluar, duit yang keluar lebih banyak berbanding duit yang masuk. That's why negatif kat sini. Right. Hopefully you understand. And for this is the current account. Balance on current account. Jadi macam mana nak dapatkan balance on current account? Trade balance. Yang ni lah trade balance. 113,414 plus service balance 102. Ini adalah service balance. Saya tak kira Ini adalah balance of goods and services plus net income. Ini adalah net income dan plus secondary income atau current transfer. You akan dapat balance on current account, iaitu 47,000 million. Okay, ini adalah current account. Jadi kat sini kita boleh nampak export kita, cash inflow more than cash inflow. Maksudnya kat sini surplus in current account. Kalau you tengok dalam news, Malaysia has the current account surplus for quarter 4 for example. Tu maksudnya value kat sini, cash inflow tu lebih besar berbanding cash inflow. Okay. Cash outflow, cash inflow lebih besar daripada cash outflow. Duit yang masuk lebih besar berbanding duit yang keluar. Alright. For the capital account, the net structure is capital account. Untuk capital account, we have a capital account shows the net change in the physical or financial asset ownership of a nation, which includes FDI, foreign direct investment, portfolio investment and other investments plus changes in the reserve account. So dalam capital account kita ada long term capital flow. Apa tu? Refer to long term direct capital investment or portfolio investment. Apa tu direct investment? Such as FDI involve the purchase of construction of machinery, buildings or the whole manufacturing plants or the creation of foreign subsidiaries. Itu adalah direct investment. Contoh Panasonic dibangunkan di Malaysia, ataupun GM Motor ada di Thailand. GM General Motor ada di Thailand, ataupun Honda berada di Malaysia. So itu adalah direct investment. Portfolio investment refers to the purchase of financial assets such as shares of overseas companies or the securities issued by foreign government. Itu adalah portfolio, termasuklah securities, bond, okay, ataupun share. Maksudnya you beli share daripada company Honda sebagai contoh, ataupun company-company di luar negara. Itu akan direkod dalam portfolio investment. For example, purchase and sales of shares in foreign companies and public capital movement of long-term loans between government. Okay, let's proceed with capital account. Ada lagi tadi long term. So short term capital flow, also known as hard money flows, as they are highly speculative. These include funds in bank account or in a very short-term securities such as T-bills. Okay. So itu adalah short-term, macam fixed deposit. Itu adalah short-term capital flow. And the last one is errors and omission. Errors and omission ni, in theory, capital account balance should be equal.
Okay, capital account balance should be equal and opposite to the current account balance, so that the overall balance account is balanced. However, in practice, there are maybe some missing informations. Hence, BOP accountants use balancing item called as errors and omission to bring the final balance of payment to zero. Okay, ini adalah contoh capital account di Malaysia. So, we have capital account. Kemudian kita ada direct investment dari segi asset, liability, portfolio investment, ada asset dan liability, ada financial derivative, ada investment official sector ataupun private sector. So ni pun ada dalam Bank Negara Malaysia website dan juga Department of Statistics. Dan balance on capital account and financial account kita tambahkan semua ni, you akan dapat the value. Jadi kalau kat sini negative means that kita deficit lah dari segi balance on capital account and financial account, means that kita Malaysia banyak invest di negara luar. Okay, sorry, yang ni sebenarnya year 2015 error pula kat sini. Okay, and then official financial account, the balance in the official financing account shows the balance of monetary movement in and out of a country. It reflects the total currency flow of the country and how the balance of payment is financed. Deficit in the balance of payment occurs when central bank sells or runs down the official reserve of gold or hard currency. Hence, government must finance the deficit through official financing. Okay, deficit. Apa maksud deficit? Bila deficit in the balance of payment, cash inflow, cash outflow more than cash inflow. Jadi central bank sell or run down the official reserve untuk cover. Bila deficit, macam mana central bank, macam mana nak cover balik? Sepatutnya dia balance. Tapi kita ada deficit tu, central bank haruslah menjual gold ataupun hard currency. Dan ada beberapa lagi government finance. Macam mana government finance the deficit through official financing. Contohnya macam buat loan daripada overseas ataupun loan dengan domestic companies. Itu antara contoh macam mana kerajaan nak finance deficit yang berlaku dalam negara. Okay, antara contoh lain, borrow daripada World Bank ataupun IMF, International Monetary Fund, borrow from other countries' central bank, contohnya central bank Malaysia pinjam daripada FedEx, Federal Reserve. Draw from official reserve of foreign exchange ataupun sell locally or overseas and asset. So tu antara cara-cara government nak finance deficit dalam balance of payment. A surplus in the balance of payment occurs when there is an excess of export of goods and services. Okay. Apa yang kerajaan perlu buat sekiranya kita ada surplus? So, surplus tu kerajaan boleh increase official gold ataupun foreign currency, pay outstanding debt, lend money to other countries, purchase locally or overseas an asset, okay, beli asset, ataupun increase the official reserve, invest the surplus, so dan juga gifts and grants to other countries. Sama juga kalau deficit pun kita boleh menerima hadiah daripada negara-negara luar ataupun derma daripada negara luar. Okay, so ini adalah deficit dan juga surplus yang berlaku dalam negara dan macam mana kerajaan cover balik deficit dan surplus tu.
Right. Okay, ini adalah official reserve account. Yang ni pun sama, sepatutnya the year 2015 ya. Saya lupa nak tukar ni. So we have errors and omission, of which for foreign exchange revaluation gains ataupun loss. Overall balance surplus ataupun deficit. So kalau kat sini kita tengok deficit lah, balance of payment. Dan ini adalah reserve kita, international reserve. A balancing items that enable credits and debits to be equal. Alright. This is the summary for the formula. How to get merchandise, trade balance, merchandise export minus import, service balance pun export minus import. You have to always remember that export plus export minus import. Balance in current account, maksudnya kita tambahkan trade balance plus service balance plus net income plus current transfer. Balance of capital account, capital plus financial account. Untuk overall balance, kita tambahkan semualah balance in current account plus capital account plus errors and omission. So you will get overall balance. Dan reserve asset mestilah contradicts dengan value of overall balance. Kalau overall balance you dapat positive value, maksudnya reserve asset negative. Kalau you dapat negative value, maksudnya reserve asset yang akan jadi positive. Okay, and the basic balance is the balance in current account plus long-term capital account. And for the last part for this video, okay, is getting longer. The disequilibrium in the balance of payment. Okay, untuk disequilibrium, do you still remember in chapter macroeconomic objective, one of the objective is favorable in the balance of payment. Kalau boleh kita nak favorable, boleh lebih kurang sama, tapi agak mustahil untuk dapat sama. Dia akan jadi surplus ataupun deficit. Okay, this equilibrium occurs when there is a deficit or surplus in the balance of payment. A surplus or deficit shows a country's strength or weakness in relation to its external capital position as measured by balance of its external asset to liabilities. Okay, kalau surplus atau deficit tengok pada strength dan weakness of the country. Jadi if a country get the deficit balance of payment, what should they do? So these are the measures to correct this equilibrium. Macam mana? Sekarang ni ada masalah deficit whereby export less than import ataupun import more than export. Apa yang patut kita buat untuk mengurangkan import dan menambahkan export? So yang ni basically you boleh fikir secara logik lah. Okay, the first is export promotion. Means that promote more export. Contoh dari segi tourism, promote dekat je Malaysia is truly Asia, untuk encourage tourists untuk datang ke Malaysia. So export promotion, the purpose of the export promotion is to increase the value of export of the country in order to reduce the deficit in the balance of payment. Antaranya juga kita ada juga join exhibition, contoh halal exhibition dekat Japan, dekat UK, dekat London, untuk mempromosikan lagi barang-barang keluaran tempatan ke negara luar. Itu pun salah satu export promotion. Okay, the export value can be increased through strengthening competitiveness by developing quality product with lower price and improving marketing strategies. Dari segi marketing strategies, kita kena lebih war-warkan lagi ke negara luar, bagi lagi campaign untuk barang kita dikenali ke seluruh dunia. Dan juga the government can encourage export by giving subsidies or granting tax holidays or abolishing export duties for local product. Yang terbaru, contohnya apabila berlaku keadaan sekarang, kerajaan sangat menggalakkan dalam bidang pertanian. Dan
diberitahu daripada Kementerian Pertanian dan Asas Tani, kalau tak silap saya, kementerian ada menyediakan grant untuk usahawan-usahawan yang ingin menjayakan kenaf ataupun buluh dan boleh dipasarkan ke luar negara. So itu salah satu export promotion. Maksudnya ministry ada sediakan grant ataupun bantuan kepada those yang berminat untuk export goods ataupun servis ke luar negara. Itu dari segi export promotion. The second one is discourage import. Apa yang dimaksudkan discourage import? Kita kurangkan lagi barang-barang import. Macam mana? The government can restrict import of consumers' product and substitute them with locally manufactured product by impose high tariff rate ataupun kuota untuk imported product. So kerajaan boleh sekat kemasukan barang-barang import dan juga boleh naikkan tarif ataupun cukai import terhadap barang-barang import. Through campaign, the government can increase the sense of loyalty among loyal consumers to buy locally manufactured product. Okay, export, promote and discourage import. Yang ni pun you boleh explain by your own words. Okay, mungkin ada lagi poin-poin yang lain yang mungkin boleh digunakan. Okay, the other point is control inflation. Okay, macam mana nak control inflation? Apa yang maksud inflation? Maksudnya inflation di negara kita. Jadi, inflation di negara kita tak boleh terlalu tinggi kerana itu boleh menyebabkan barang kita lebih mahal. Okay, inflation may increase the price of locally manufactured product. This will make imported product more attractive. Okay, kalau barang-barang kita mahal, better kita beli imported product, right? Okay, at the same time, the foreign investor will reduce their investment locally because of high production cost. So itu effect inflation kepada barang-barang local product. Okay, in order to solve the deficit in the balance of payment, the government should control the inflation by impose tight monetary policy or tight fiscal policy. Tight fiscal ataupun monetary policy maksudnya contractionary policy. The next one is using the government reserve. Okay, ni boleh jadi the last lah. Okay, the government's reserve in the form of gold and foreign currency are used to balance the deficit in balance of payment. Okay, however, this measure can be used for a short period only because continuous payment from government reserve will only serve to deplete them in the long run. Ini akan mengurangkan foreign reserve dalam jangka masa yang panjang. Itu tidak baguslah. Right, and the last one, devaluation. Apa yang dimaksudkan dengan devaluation? The government's policy of lowering the par value of the country's currency compared to the currencies of other countries by an official edict or announcement. By reducing par value of the currency, it will automatically reduce the value of export because foreigners can now purchase more goods and services than before for the same amount of money. Jadi currency kita tak boleh terlalu mahal. Jadi kalau currency kita jatuh, ini bagus dari segi foreigner akan beli barang kita dengan lebih banyak. So itu adalah devaluation. Alright, so that's all for this video. This the example of the past year question. You can try to calculate all the balance of payment. Okay, kalau ikutkan dalam past year question dalam final exam. Untuk soalan ni biasanya dia akan ditanya pada dalam soalan keempat, question 4, dan 10 markah untuk dalam mengira balance of payment. So you have to remember all the formula, you have to understand the concept, dan insyaAllah it would be easier for you. Okay,
So, I'm signing off now. Thank you for listening. Bye.